مرحبا طلاب. اليوم محاضرتنا بالacademic writing تتناول part 2 of our book. At first we will discuss elements of writing, argument and discussions, vocabulary, organization, vertical and horizontal, the language of discussion, counter arguments and case and effect. Discussion vocabulary. Easy title or easy titles commonly ask students to discuss a topic. For example, children will learn a foreign language more easily if it is integrated with another subject. Discuss. فعندنا هنا هو التايتل. دائما بالإيسي يطلب من عندك ينطيك موضوع ويطلب أنه تناقش discuss، ما يطلب منك أنه تحلل أو تثبت أو تعطي evidence، فقط discuss. فهنا نشوف عندنا مثلا هذا التايتل، فنلاحظ أنه discuss. This requires an evaluation of both the benefits and disadvantages of the topic. يعني أنت لما تسوي discussion أو تناقش موضوع راح تظهر ال advantages and disadvantages، ال positive points and negative points، راح نظهر النقاط الإيجابية والسلبية بهذا الموضوع with a section of the essay. يعني بجزء من الإيسي، يعني مو كل الإيسي احنا راح نخليها كلها advantage أو disadvantage. Yes, sometimes hated discussion in which a summary of these is made. أيضا ممكن نخلي كل هاي ال advantage disadvantage ممكن نخليها in summary within discussion، يعني في ال discussion. So the following vocabulary can be used. عندنا هنا مجموعة من vocabularies اللي نقدر نستخدمها بالpositive side and with negative side. إذا عندنا هسه قلنا إذا ينطينا عنوان إحنا نناقشه. مناقشة هذا العنوان قد تكون إنه نظهر المساوئ أو المحاسن لهذا العنوان أو نقاط القوة والضعف فيه. بكل الإيساي لا، مو بكل الإيساي. إحنا مثل ما نعرف إنه الإيساي يمكن أو نكتبها أو الباراجراف مالتنا لازم نخلي بيها topic sentence. الtopic sentence هاي من ضمنها راح تكون بعدها supporting sentences حتى تعطي معلومات أو details أكثر عن topic sentence. discussion أو sorry benefits and disadvantages، يعني positive and negative points of the topic will be included within the supporting sentences. يعني الإيجابيات أو السلبيات للموضوع راح تدرج ضمن supporting sentences. يعني مو موضوع وحدها إنه نسوي لها تايتل ونعنونها وحدها، لا، هي من ضمن الإيسي، لكن إحنا لأن مثل أريد نشرح عنها راح نميزها هيج، لكن هي على العموم أو بصورة عامة نكتبها بصورة باراجراف واحد، يعني مع الإيسي يعني بصورة عامة. فنشوف الفوكابلري اللي نستخدمها بالبوزيتيف سايد: benefit, advantage, a positive aspect, pro, informal, plus informal، يعني دول يعتبرون informal. One major advantage is، لكن لما نتكلم بالنيجاتيف سايد يعني بالصورة السلبية مثل أو النقاط السلبية نريد نظهرها للموضوع: drawback, disadvantage, a negative feature, co-informal, minus informal، دول اثنينهم informal لكن الباقي نقدر نستخدمهم بالacademic writing. A serious drawback is، فهاي نستخدمهم بالنيجاتيف سايد وهاي بالبوزيتيف سايد. فعندنا example هنا disadvantage. طبعا انت ما راح تكتب هاي موجودة، ما تكتبها بالباراجراف او الايسي مالتك، لكن فقط للتوضيح ممكن تكتب يعني the disadvantage of the integrating. ممكن هاي تدرجها يعني ممكن تدرجها بالباراجراف مالتك، لكن انه هيش تبقى مميزة وحتى لا. فعندنا one drawback to integrating content and language is the demand it places on the teacher. فهنا عندنا disadvantage. نقدر نقول one of the disadvantages of integrating أيضا ممكن، لكن إنه تفصلها هيك لا، هاي فقط للتوضيح.
advantage ممكن نذكر advantage أيضا ما تذكرها هيك بصورة منفصلة، قد تكون هنا a significant benefit or the advantage of teaching ممكن تقول or the positive aspect of teaching وهكذا. يعني ممكن تستخدم واحدة من هذول الكلمات لكن مو هيك تفصلها، لا تكون ضمن الجمل يعني ضمن الباراجراف. A significant benefit of teaching a subject through a language is the increases motivation to master the language. طبعا دولي اثنينهم يتواجدون بالإيسة. تذكر مساوئ ومحاسن الموضوع إذا كان عندك يعني إيسة بيها موضوع ممكن بتناقضات. هنا عندنا exercise fill the gaps in the following paragraph using language from the table above. يعني راح نستخدم الكلمات أو المعلومات اللي موجودة بالجدول السابق اللي شفنا نطبقهم هنا. شلون راح نختار benefits or drawbacks or disadvantages بناء على السياق اللي موجود في الجملة وفهمنا إليه. Every year millions of students choose to study in a foreign country. This can have considerable benefits ممكن تختار benefits or advantages such as the chance the chance to experience another culture. فهنا بما انه احنا هنا جاي نسوي experience another culture or new culture راح تعتبر انه هاي benefits or new experience is considered as a positive side. هنا نعتبرها positive side لانه انت جاي تختبر مثلا ثقافة جديدة او معلومات جديدة، لكن هنا من قال but يعني اكو هنا construct يعني هنا عندنا شلون نقول opposite side but also involves certain drawbacks or disadvantages. ممكن تذكر drawbacks or disadvantages واحدة من عندهم واثنينهم صحيح which may include feeling of isolation. لما نشوف هيك مثل feeling of isolation or homesickness راح نقول هنا اكو disadvantages or drawbacks. يعني هنا في الموضوع فيه side يعني نقول side سلبي أو negative side. Another negative aspect. ليش قلنا another؟ لأن هنا عندنا negative بعدين لما نشوف تكملة السياق راح يشير إلى negative side. Another negative aspect may be high cost involving both fee and living expenses. أيضا هنا بما أن ذكر cost يعني تعتبر أنه high cost تعتبر negative side of living there. However, most students appear to find that the benefits or advantages أي وحدة من عندهم ممكن صحيحة outweigh the drawbacks or disadvantages, and that the chance to join an international group of students is a major benefit or advantage in developing a career. فهنا يعتبر أنه ال benefits or advantage أعلى نسبتها من ال disadvantage بهذا الموضوع، لأنه هنا اختار أنه that chance to join an international group of students. هاي مميزات أنه هذا سبب كافي أنه تكون ال advantage أكثر من ال disadvantage. أيضا ذكرنا is a major benefit يعني أنه تعتبر هذه أكثر فائدة وأكثر مميزة في in developing a career يعني تفيده أيضا للمستقبل. فهنا لاحظنا من خلال السياق ضفنا أو we insert benefits, advantage, disadvantage, negative aspect، كلهم ذول ضفناهم تبعا للسياق للجمل أو المعنى للجمل. فهنا نقول organization. هنا شنو الترتيب اللي مطلوب منا؟ The discussion section can be organized in two ways. طبعا احنا لما نسوي discussion بالإيسة مالتنا نقدر ننظمها بصورتين. شنو دول الصورتين؟ either by grouping the benefits in one paragraph and the disadvantages in another vertical. يا اما نسويهم vertical way يعني نضيف ال benefits أو ال advantages بone paragraph، نخلي ال positive sides بباراجراف واحد والنيجاتيف sides بباراجراف آخر، على الرغم إن هم كلهم بإيسة واحدة أو مقال واحد. وبعدين الدسكشن المناقشة.
or by examining the subject from different viewpoints horizontal، أو إنه ناخذهم بطريقة الهوريزونتال اللي هي تعتمد إنه نناقش الموضوع من عدة وجهات نظر مختلفة أو من عدة اتجاهات multiple dimension. فهنا يا إما تاخذ إنه ال benefits أو advantages and disadvantages in vertical way، يا إما تاخذ هذا السايد، أو إنه تاخذها بالهوريزونتال، تاخذ الموضوع من عدة وجهات نظر متعددة. For example, the following essay title can be discussed in the two ways as shown. نشوف التايتل اللي عندنا بالexample. Presence do little to reform criminal and their use should be limited. Discuss. منطينا هذا التايتل، احنا راح هنا نسوي او نناقشه بالطريقتين vertical and horizontal. At first vertical قلنا نذكر ال drawback or disadvantage او advantage وبعدين ال discussion. فنشوف ال drawbacks. Prisons are expensive. Maybe universities of crime. Most prisoners reoffend after leaving. Many prisoners have mental health problems that are untreated. فهنا عندنا disadvantage of the prisons. يعني هنا مطينا disadvantage. طبعا انت من تكتبها بالبرقة ما تذكر هاي الدروباك، يعني تلقائيا القارئ من يقرأها يعرف انه هذه واحدة من السلبيات. Benefits. Prisons isolate dangerous criminals from society, act as a deterrent to criminal activity, may provide education or treatment, for example for drug addiction, provide punishment for wrongdoing. هنا عندنا ال benefits or advantage or positive side or positive aspect of a prisons. هنا يشرح لنا الجانب الإيجابي فيها في السجن، مثلا هنا السلبي وهنا الإيجابي. بعدين discussion المناقشة، إنه أنت شنو اللي المحصلة من دول المقارنتين أو الموضوعين، أنت شنو اللي شفناه بالنهاية. Numbers of prisoners are rising in many countries, which suggests that the system is failing. Evidence that short sentences are of little value. طبعا هنا مثل ما تعرفون sentences short sentences يعني الحكم القضائي، يعني اللي نحكمه فترة قليلة. sentences هنا حكم أو أمر قضائي، مو جملة معناها هنا ضمن السياق. But prisons will always be necessary for some violent criminal and as deterrent. فعندنا هنا discussion. بالبداية ناقشنا in vertical side، احنا خذيناه من وجهة نظر vertical تناقش ال advantage و disadvantage وبعدين discussion. لكن لما نشوف بالhorizontal side شو راح يسوي لنا؟ يختبر الموضوع من وجهات نظر متعددة or point of views وبعدين يعرفون لهم، مثل from the point of view of economic and from the point of view of ethical، يعني من وجهة نظر اقتصادية أو من وجهة نظر أخلاقية ويمكن من وجهة نظر اجتماعية socially، أيضا مثل scientifically علمية وهكذا. يعني الموضوع تقدر تعرفه على وجهات نظر مختلفة. مثلا هنا فقط ماخذ وجهة نظر economic and ethical. فهنا high costs of keeping prisoners secure compared with other forms of punishment. هاي لا بيها إيجابيات ولا سلبيات، لكن يأخذها من وجهة نظر اقتصادية فقط. يعني الهوريزونتال تشوفه فقط من وجهات نظر يعني الاختصاص اللي يتكلم عنه. مثل الفيرتيكال شفنا عندنا استخدم ال advantage و disadvantage، لكن هنا عرفناه من وجهات نظر مختلفة. مثل شلون التعريف يباع من كل الآفاق، لكن هناك يباع بصورة عمودية. ethical what هنا أيضا ما تكتب ethical طبعا أنت ولا economic. إذا أردت تقول ماذا أو تذكرها from the point of view of economic
side high justice ممكن تذكرها، أو مثلا تقول from the point of view of ethical side وفعرزة what rights وتكملها. لكن هيك بهاي الصورة ما تكتبها إنه كلمة ونقطتين كأنها ما تعرف، لا. بالأكاديميك رايتنج حاول إنه ما تكتب هذه الصور التعاريف أو الكلمات بالكتابة الأكاديمية. What rights should the prisoners have? Cases of wrongful imprisonment, social effect on families of prisoners, especially female prisoners with children, but also necessary to consider the victims of a crime, especially violent crime. هنا أخذها من الجانب الأخلاقي. هنا نجي للدسكشن، ممكن تكون مشابهة مع الموضوع الأول اللي هو عندنا بالدسكشن الأولى، على الرغم أن الموضوع الأول كان مقارنة بين two aspects، وهنا شبه يعني مو مقارنة لكن اتناول الموضوع من عدة جوانب، لكن هنا discussion نفسها. Numbers of prisoners are rising in many countries, which suggests that the system is failing. Evidence that short sentences are of little value, but prisons will always be necessary for some violent criminals and as deterrent. هنا أيضا discussion، على الرغم أنه ذكرنا two sides بعدين ذكر discussion. The language of discussion. When discussing common idea, avoid personal phrases such as in my opinion or personally or I think. طبعا لما نتكلم على موضوع حتى لو كان يعني معروف familiar or common، لازم نتجنب personal expressions مثل in my opinion or in my point of view or personally or I think or I discover. إذا كلهم or we think على افتراض أيضا تجنب إنه تستخدمهم بالacademic writing. هنا المطلوب use impersonal phrases instead such as. دول عندنا الكلمات. ليش؟ لأنه أنت يعني كstudent ما نقدر إنه نقدم الopinion إلا إذا كان يعني مثل باحث أو مثل عنده experimental analysis، يعني عنده هناك مواضيع انه كانت تجريبية وعليها بحوث وتجارب اللي هو اجاها، ممكن يتكلم بوجهة نظر. لكن احنا كطلاب او scholars او students نكتب impersonal phrases or impersonal expressions. فمثلا تقول هنا مثل ما تقول انه I expect، تقول it is generally expected that. مثل الكلمات اللي انت تريد تعبرها عليك لا تقول مثلا it is generally expected. ودائما نستخدم اذا تلاحظون الباسيف فورم بالرايتنج، سواء كان present اذا كان جملتك بالpresent، والpast اذا كانت الجملة in the past. It is generally expected or accepted that working from home saves commuting time. فهنا تذكر it is generally accepted. فمثلا هنا مثل ما تقول مكان ما تقول I accepted لا تقول مثل بهاي الصورة تذكر هذول الكلمات حتى تكون انه هي بصورة عامة. It is widely agreed، مثل ما تقول I agreed لا it is widely agreed that email and the internet reduce reliance on an office. Most people appear to. ما تقول I see the most people appear لا تقول most people appear to need face-to-face contact with colleagues. It's probable that more companies will encourage working from home. The evidence suggests. مو تقول I see the evidence that suggests لا أقول the evidence suggests that certain people are better at self-management. فهنا نقول نستخدم impersonal phrases. أيضا هنا منطينا مثال على these phrases suggest a minority viewpoint. يمكن نلقى أكو مثل مواضيع عليها قليل كتابات أو عليها قليل مصادر أو مثل يعني ما مطبقة كثيرا أو ما عليها حقائق هواي، فممكن إنه نستخدم معها phrases مثل هذول، يعني مثل
these examples. 2. It can be argued. يعني ممكن مناقشة هذا الموضوع أو ممكن من وجهة نظر معينة تذكرها. مثل in the point of view it can be argued that homeworking encourages time wasting. فمثلنا هي minority viewpoints ما عليها هواي وجهات نظر فممكن تذكرها بهاي الصورة. أو one view is that homeworkers become isolated. أيضا ممكن تذكر برقم ممكن one views. When you are supporting your opinion with sources you use phrases such as. إذا كان عندنا point of view وبيها support يعني أو بيها sources نذكر السورس يعني نذكر المصدر. مثلا according مثل ما خذينا بالمحاضرات السابقة reference verbs الأفعال اللي نستخدمها بالreference مثل suggested comment claims مثلا نقول بعد argued. ذول كلهم الأفعال اللي نستخدمهم بالreference. فمثلا عندنا according to in person 2003 a few companies طبعا هنا لازم نخلي فاهزة. a few companies have developed clear policies. هنا أيضا طبقا لهذا الكتاب يعني اسم الكاتب والسنة اللي كتب بها المصدر مالته. أو Bolden 2007 claims that most employees benefit from flexible arrangement. فهنا أيضا استخدم هنا اسم الكاتب وقلنا هنا نسميها verb reference أو reference verbs. ممكن نستخدمها بالpresent بالماضي لكن إذا كانت حاليا بوقت الحالي أو general verbs ممكن نستخدمها بالpresent. لكن إذا كانت فقط في الماضي تطبق هاي الدراسة ممكن تخليها بالpast لكن الأفضل أن نستخدم present form. counter arguments هنا إذا عندنا وجهات نظر يعني متضادة شلون ما نقول. فعندنا هنا نستخدم إنه عندك حجة والحجة المضادة إلها أو النقاش أو النقاش المضاد إلها. yes. فهنا عندنا counter arguments are ideas that are opposite to your ideas. يعني هنا هي مواضيع قد تكون مضادة أو معاكسة your idea اللي أنت تتناولها بالإيسا مالتك. In academic discussion you must show that you are familiar with both sides of the argument. طبعا من تكتب لازم تكون حيادي مع رأيك ومع ال counter arguments مع الآراء المضادة. بالكتابة لازم نكون حيادين and provide reasons to support your position. أيضا لما تختار إنه الموضوع اللي أنت توقف بجانبه لازم تعطي reasons ليش أنت اختارت هذا الموضوع أو evidence يعني دلائل أو reasons للموضوع اللي أنت اختارته. فمثلا study the example below. counter argument هنا وجهات نظر أو الأفكار المضادة أو نقول هالمناقشات اللي هي عكس آرائنا و your position يعني آرائك. ف some people believe حتى لو كانت من مصادر يعني اثنينهم من مصادر أيضا ممكن نذكر المصادر. some people believe that home workers become isolated. أوكي هنا نكملها يعني ما نقطعها يعني ما تكتب point لا تكتب comma but هنا your position يعني رأيك راح تطيب هذا الموضوع على الرغم أنه هو ضد أو عكس الموضوع اللي أنت راح تقدمه. but this can be avoided by holding weekly meetings for all departmental staff. هنا أنت انطيت رأيك وأيضا انطيت reasons. okay can be avoided بواسطة شنو for all department or weekly meetings. يعني هنا انطيت رأيك وأيضا provide reasons أيضا زودت reasons. مثلا عندنا it is claimed that prisons are needed to isolate dangerous criminal from society. هنا مثلا عندك counter argument أنت راح تنطي رأيك مع reasons. But while this may be true in some cases, more commonly prisons act as universities of crime.
which reinforce criminal behavior. أيضا نطيت your position أو your opinion رأيك مع الأسباب. فهنا الكاونتر argument الموضوع اللي ضد موضوعك، وأيضا أنت ناقشته لكن بدون أنه تكون بسايد واحد، لازم تكون أنه على موقف familiar أو نقول حيادي. عندنا effect or case and effect السبب والنتيجة. The language of case and effect. A writer may choose to put the emphasis on either the case or the effect. In both cases, either a verb or a conjunction can be used to show the link. طبعا الكاتب لما يكتب عن موضوع يا أما يركز على الكيس السبب أو يركز على الإفكت النتيجة. كلتا الحالتين هو راح يستخدم الفعل أو الكونجنكشن حتى يسوي رابط بين الإفكت بين الكيس والإفكت، يعني بين السبب والنتيجة. فمثلا يستخدم هنا الفيرب إذا كان يريد يركز focus on cases، إذا كنا نريد نركز على السبب. فذا behaviorين هنا، فمثلا هنا subject with verbs، هذا الverb اللي هنا نستخدمه، وهنا with conjunction. behaviorين هنا يعتبر هو subject واللي هو الكيس السبب. إذا أردت أركز على السبب أخلي هنا، إذا كنت أستخدم أفعال، وهنا هي النتيجة the flood. فمثلا behaviorين cased the flood، behaviorين created the flood، behaviorين led to the flood، behaviorين resulted in the flood or behaviorين produces the flood. كلهم ذولي أفعال نستخدمهم مع السبب حتى تظهر لنا النتيجة. فأنا إذا أريد أتكلم أركز على السبب أخليه هنا قبل الفعل. إذا أردت أيضا أركز على السبب focus on cases with conjunctions we will use because of, due or to, owing to, as a result of. behaviorين أيضا بعدنا بالbehaviorين السبب there was a flood، يعني because of behaviorين there was a flood، مثلا due to behaviorين there was a flood. فهنا السبب كان behaviorين والنتيجة كانت a flood. فهنا لما ركزت عليهم استخدمت الكونجنكشن مرة والverb مرة، ولكن تركيزي كان فقط على السبب. لكن إذا ردت مثل أركز على النتيجة focus on effect. فمثلا عندنا with verbs with conjunctions ممكن نسويها مع الأفعال ومع الروابط. مثلا عندنا with verbs the flood هي النتيجة، نتيجة أنه صار فيضان بسبب الهيبرين، فهي نتيجة هذا. فأنا من أريد أن أركز على النتيجة أذكرها في البداية. نلاحظ أنه نستخدم الباسيف form in the past، وإذا كان عندنا present نستخدم الباسيف form of the present. فهنا عندنا the flood was caused by the behaviorين، يعني هذه النتيجة سببت بواسطة هذا السبب. يعني the flood was produced by the behaviorين، the flood resulted from the behaviorين. هنا أيضا يذكرك أن نشوف أنه عندنا two forms of passive form، يعني عندنا اثنين أشكال من الباسيف form. with conjunctions أيضا there was a flood due to the behaviorين or there was a flood because of the behaviorين or there was a flood as a result of the behaviorين. فهنا أنا ركزت على النتيجة، هنا ذكرتها في البداية. الفعل مرة استخدمته ومرة استخدمته with conjunction وكان السبب هنا. فهذا الفرق بين لما أركز على النتيجة ولما أركز على السبب. فهنا أيضا عندنا exercise. نعم، فمثلا عندنا هنا بصورة ثانية because children were vaccinated diseases declined. هنا because children يعني هنا عندنا سبب، يعني بالبداية صار لأن children vaccinated لقحوا مثل disease declined، يعني هنا نتيجة صارت. فهنا بيا وسيلة صارت because plus verb because of vaccinations diseases declined. أيضا هنا عندنا نتيجة وسبب، هنا هو السبب وهنا النتيجة أيضا بواسطة because of plus noun، هنا because of and noun. as
or ممكن نستخدم since children were vaccinated diseases declines. أيضا هنا عندنا السبب والنتيجة، السبب والنتيجة conjunctions plus verb. هاي conjunctions يا إما a as or since plus verb هنا were vaccinated. Owing to or due to the vaccinations diseases declined. أيضا بالconjunction مثل owing to or due to plus noun the vaccinations. أيضا كان بهاي الصورة ظهرنا السبب والنتيجة بواسطة هاي الجمل. هنا عندنا conjunctions are commonly used with specific situations. يعني ممكن نستخدم الروابط بمحدودية while verbs tend to be used in general cases. ممكن نستخدم الverb بصورة عامة يعني بكل الأحوال. فمثلا عندنا هنا printing money commonly leads to inflation. هنا general ممكن نستخدم الverbs. فعندنا printing money commonly leads to هنا استخدمناها الجنرال، ممكن يكون أي عبارة تكون leads to. لكن إذا نستخدمها هنا due to July's hot weather demand for ice cream increased. هنا نستخدمها بمواضع specific. فالأفضل أنه دائما نستخدم مع الverbs إذا كنا نريد نكتب. yes. أي راح أفتح المايكات. أي سؤال تريدون تسألوه بس خليني أوقف الريكورد.